This is PP Rao from Enjoy Learning. ఈరోజు ఈ వీడియోలో 3rd క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ వర్క్ బుక్లో చాప్టర్ నెంబర్ 6 వర్క్షీట్ నెంబర్ 19 సొల్యూషన్స్ని చూద్దాం. మనకి సబ్ టాపిక్ డివిజన్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ద కాస్ట్ ఆఫ్ 8 toys ఈజ్ 960 rupees. Find the cost of one toy. మనం ఇలా ఈ విధంగా రాస్తాం. The cost of 8 toys is equal to 960 rupees. The cost of one toy is equal to 960 divided by 8. మనం ఈ పక్కన డివిజన్ చేద్దాం. 960 divided by 8. సో 8 ones are 8. 9 నుంచి 8 సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం, 1 వచ్చింది. ఇక్కడ 16 2 times 8 2s are 16, 0. ఇక్కడ 0 తీసుకున్నాం. 8 ఈ 0లో 0 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ వస్తుంది. సో 120 rupees each one. Okay. Second problem, the price of one pen is 8 rupees. How many pens can be purchased for 728 rupees? మనం రైటింగ్ రాద్దాం. The price of one pen is equal to 8 rupees. Number of pens can be purchased for 728 rupees is equal to 728 divided by 8. ఇక్కడ చూద్దాం. 7లో ఒకసారి కూడా పోదు కాబట్టి 0 టైమ్స్ వేసాను. 8 zeros are 0. 7 నుంచి 0 సబ్ట్రాక్ట్ చేసాను. 7 ఇక్కడ ఉన్న 2ని మనం కిందకి తెచ్చాం. 72. 9 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 8 9s are 72. ఇక్కడ 0. ఈ 8ని మనం కింద తీసాం. సో 8 టేబుల్ 8లో 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 8 minus 8 0. సో నెంబర్ ఆఫ్ pens కెన్ బి పర్చేజ్డ్ ఫర్ 728 rupees is 91. థర్డ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. The product of two numbers is 168. If one of them is 4, find the other number. So rating lesson, the product of two numbers is 168. One of the number is 4. So the other number is 168 divided by 4. సో మనం ఇక్కడ 4ని మనం డివైడ్ చేద్దాం. 1లో పోదు కాబట్టి ఒక్కసారి కూడా 0 టైమ్స్ 4 zeros are 0. 1 minus 0 is 1. 6 డౌన్ చేసుకున్నాం. 4 4s are 16 సబ్ట్రాక్ట్ చేసాము. 0. ఇక్కడ ఉన్న 8ని మనం డౌన్ చేసుకున్నాం. 4 2s are 8 కాబట్టి 42 అనేది ద అదర్ నెంబర్ అవుతుంది. ఓకే. Fourth sum చూద్దాం. 225 school children are to be divided into 5 equal groups. How many children are there in each group? So number of school children is 225. Children divided into 5 groups. So therefore number of children in each group is 225 divided by 5. సో మనం ఈ విధంగా చేస్తాం. 5 1 టైం కూడా క్యాన్సిల్ కాదు కాబట్టి 0 వేసి 5 zeros are 0 సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను. ఇక్కడ నుంచి 2 minus 0 2. ఇక్కడ ఉన్న 2ని మనం కిందకి దించుకున్నాం. 22 అయింది. 5 4s are 20. సో 22 minus 2 is 20 is 2. మనం మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న 5ని కిందకి దించుకున్నాం. 5 5s are 25.
So each group number of children 45.